Barkanmu da warhaka. A darasinmu na yau za mu ga yadda ake programming da JavaScript. A darasin baya mun riga mun ga yadda ake setting up JavaScript. So a wannan darasin za mu ga some of wasu irin abubuwan da za ka iya yi da JavaScript a HTML page ɗinka. So bari mu buɗe wannan da, by the way, na canza laptop ɗin da nake using ne saboda battery actually. So na dai samu na yi recovering files ɗin na dawo da su nan. Okay, so ina ji mun yi darasi lesson 12 a baya, so wannan should be lesson 13. And abin da na ce za mu ga yadda ake some of the achievable things da za mu iya yi da JavaScript. So na farko dai wannan shine HTML structure ɗinmu. Ina so a gane bambancin HTML da JavaScript. Already a darasi na lesson 12 a baya kenan mun ga difference, mun ga inda muka rubuta JavaScript code ɗinmu. Muka ce yana ƙarewa da .js file ɗin daban ne. Har ila yau ina so mu gane bambancin code na JavaScript da HTML. A darasin baya mun raba su confirmed, but za a iya actually a cikin HTML ɗinka ka rubuta JavaScript. In fact a wannan darasin abin da za mu fara yi, za mu yi mixing da HTML da JavaScript ɗin. Of course wannan it's not advisable a riƙa mixing ɗinsu, amma dai za mu fara da shi cause it's straightforward. JavaScript ɗinka a cikin HTML zai riƙa controlling abubuwan ko mu ce document object model ɗinka. Bari in daina surutu da yawa kawai mu je into code ɗin. It might be easier a gane abin da muke so mu achieving. So za mu kira wannan lesson013.html. Ce save, I don't know, all files, save. So this is our lesson 13. So far so good. Komi da muke gani a nan it's HTML, babu JavaScript ko kaɗan a ciki. An gane ba? Wannan bari mu closing ɗin shi. Okay, am I closing? So shi kamar yadda na ce lesson 13 ɗin nan, komi da ke cikin nan daga farko har ƙarshe HTML ne, babu wani JavaScript. Structure ɗin HTML ɗinmu ga head, ga HTML parent element ɗin. A cikin shi akwai head da body. An tuna cikin head za mu iya kamar yadda muka ce za mu iya sa JavaScript link ɗin, linkin JavaScript ɗinmu a cikin nan, but for now ba za mu sa shi ba. So ina so mu je mu buɗe shi lesson 13 ɗin. Mu buɗe shi da open with, mu buɗe shi da Firefox. So mu gani da browser mu kenan. So this is just abin da muke gani. An gane wannan HTML ne. Ina so har ila yau mu ƙara element guda ɗaya a cikin HTML ɗin nan. Za mu sa shi, bari in sa shi daga gefe. Za mu sa ina code ɗin, bari mu sa code ɗin daga nan. Za mu ƙara button. I remember last time da muka yi amfani da button a cikin form ne. So that is another thing da za ku sani a wannan darasin, cewa ba sai lallai cikin form za ka iya sa button ba. So ko cikin plain wannan inda button element ne. An gane ba, za ka iya sa element ɗinka anywhere. So button za mu ce nan button haka. Mun buɗe tag ɗin, mun yi closing, sai in between open da close tag ɗin za mu iya ce abin da za a rubuta, abin da za ka ga yayi appearing a kan button ɗin kenan. Bari mu ce my button. An gane? For example, bari in sa Control S save, sai mu zo mu yi refreshing a nan. So kun ga my button ya fito kuma ya rubuta my button a kai saboda shi muka rubuta in between open and close tag ɗin nan. An gane ba? So for example muka goge my button ɗin nan muka ce click me ko click this.
mu yi control S mu refresh, za ka ga click this, an gane ba, wato rubutun da ka yi a nan shi ne zai appearing a kan button ɗin, an gane ba. So har ila yau wannan HTML ne, in kai clicking button ɗin za ka ga ba abin da zai faru, because for dynamic, in kana son wani abu ya faru idan button ya yi clicking, idan an yi clicking button ko in user ya taɓa button, dole ne sai da programming, an gane ba. Da HTML kawai ba za ka iya controlling abubuwan, wato shi HTML is just a markup language. Amfanin shi kawai ya presenting static elements ɗin da duka wa'innan tags ɗin da muka yi amfani da su, su anchor, su body, su why, they are called elements, they are all elements, an gane ba. Za ka iya sa su a cikin HTML ɗinka, but for you to make changes, ka yi canji, that is ka caccanza abubuwan da su elements ɗin, da properties na elements. In nace properties ina nufin attributes na element ɗin. Alal misali, background color na wannan body ɗin na HTML ɗin nan is yellow. This is an attribute. Shi background color ɗin kanshi is an attribute. Sannan kuma an ba shi color yellow. So za ka iya canza wannan attribute ɗin, wato color background na body ɗin HTML ɗin, HTML page ɗinka gaba ɗaya to any other color da ba yellow ba. I don't know if this makes sense, but abin da nake so a gane kenan. Now to make wa'innan changes ɗin, to make for you ka a yi haƙuri, ina ta nakan shiga turanci. In kana so kana caccanza wa'innan abubuwan, su attributes ɗin da elements ɗin, dole sai da JavaScript, an gane ba. So alal misali yanzu mun yi wannan, mun ga amfanin shi yanda ake creating da button ɗin nan. Yanzu abin da nake so mu yi a wannan page ɗin, ina so idan an yi clicking wannan button ɗin, color ɗin, that is attribute ɗin wannan body ɗin ya canza daga yellow ya zama green. So to do that, kamar yadda na ce, dole sai da JavaScript. So za mu zo a nan cikin button, sai mu ce za mu yi setting wani attribute na button, sunan shi on click, an gane ba. On click ɗin nan kuwa ana ce da shi event, even though it's an attribute, it's more, to za a iya cewa attribute ne, but event ne. So on click a cikin nan kuma za ka sa JavaScript code ɗinka, an gane ba. Shi kanshi on click ɗin is a JavaScript event ne. Anyway, na yi surutu da yawa, bari in nuna mana abin da za mu rubuta a nan. So first of all, this ɗin nan da na rubuta is a code ne a JavaScript, kuma yana nufin element ɗin da wannan cikin inda kake rubuta this ɗin. So a nan inda muke rubuta this ɗin, element ɗin is directly button ɗin nan. So this ɗin nan is referring to wannan button element ɗin. Sai mu ce dot parent element, shi ma wani kaman ana ce da wa'innan property ne na wannan. Parent element kuwa is going to refer to parent ɗin shi button ɗin, which is wannan body element ɗin. Sannan sai mu ce is dot set attribute, shi kuma muna so mu canza an attribute na shi wannan. Sai a buɗe wannan quotation, a buɗe wannan bracket ɗin, a closing, sai a ciki sai a rubuta first of all sai ka zaɓi wannan is a method, set attribute ɗin. Na san ban yi bayanin mana meye method ba ko meye function. Actually a JavaScript functions ake ce musu, but za mu yi bayani a nan gaba. Hopefully a nan gaba as muna yin darasi duk za mu ga amfanin su, za mu ga yanda kuma ake rubuta su. So the set attribute, sai ka sa bg color, shi ne attribute ɗin, an gane. Sannan bg color ɗin nan, it will be good ka sa shi a quotes, that is single quote, kar ka using double quotes, saboda double quote already mun using ɗin shi a nan.
So za mu using single quote sai comma sai second wannan ɗin will be the color, shi ma a sashi a single quote. So mu ce green for example, sai sorry, sai ka zo nan bayan wannan bracket ɗin za ka sa semicolon. So abin da ya kama daga nan zuwa nan, an gane, that is banda codes ɗin, javascript code ne aka rubuta. Wannan haka javascript code ne. Mu yi saving control S sai mu yi refreshing page ɗinmu sai mu click wannan mu gani. Kun gani ya canza. Now to explain abin da ke faruwa kamar yadda na gaya mana, this ɗin nan yana referring to wannan button element ɗin ne, an gane ba. Sannan dot parent, idan ka ce this dot parent element, ko let's assume this ɗin nan yana referring to button element ɗin nan. So muna cewa button element ɗin nan dot parent element ɗin shi zai je ya nemi wani shi button element ɗin nan cikin wani element yake. To wannan element ɗin shi ne muke referring to a nan. Wato abin da ya kama daga nan zuwa nan will be replaced by wannan body element ɗin, an gane ba. Sannan dot set attribute shi kuma wannan function ne kamar yadda na ce. It's a function. A JavaScript ana ce musu functions, but in other languages mostly su C#, su C, su Y, attribute, method ake ce musu. Amfaninsu kuwa shine suna da akwai inbuilt kaman code da already an riga an rubuta internally a JavaScript, wanda idan aka kira wannan set attribute ɗin zai yi running wannan inbuilt code ɗin da aka rubuta. I just hope ina making sense in a way. Maybe as muna rubutawa za a zo ana gane abin da muke. Now abin da nake so a gane a nan, idan kuka duba da kyau yadda muka rubuta, yanzu mun yi mixing da HTML ɗinmu da JavaScript ɗinmu duka a cikin wuri ɗaya. Na yi refreshing ne shi yasa ya dawo yellow. Aka yi clicking again zai zama green. The reason kuwa in aka yi clicking ba zai wannan ba, still yana ƙara canzawa, but zai zama green again. So because it's already green, it remains green. So abin da nake cewa mun yi mixing da HTML ɗinmu da JavaScript ɗinmu mun caccakuɗa, an gane ba, mun sa shi a wuri ɗaya, which is kamar yadda kuka gani a nan. Sometimes it's very difficult ka rubuta abin nan exactly without making errors ko without making mistakes. Dalili kuwa saboda ka yi mixing JavaScript ɗinka da HTML a tare. So a darasi na gaba immediately after wannan zan nuna mana yadda za mu raba kamar yadda muka gani a previous lesson 12. Za mu rubuta code ɗinmu daban, that is JavaScript code ɗin nan na canza shi color ɗin nan za mu rubuta shi daban a cikin wani file daban. Sannan sai mu zo cikin head sai mu linkin shi wannan JavaScript code ɗin, and that will allow us idan mun yi clicking button ɗin ya wannan, amma shi body ɗinmu will remain komi a nan will remain like a HTML. The only difference will be wannan code ɗin da za mu rubuta na script da zai linkin JavaScript code ɗinmu, abinda za mu yi a next lesson kenan, an gane ba. So it's very good in za ka rubuta JavaScript ka raba shi da HTML, ya zamanto JavaScript ɗinka na cikin .js file, HTML ɗinka na cikin .html file. So za mu tsaya a nan. Na stop ɗin ma yake ne.